எப்படி சாட்டின் ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 லைன் வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ கீழேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேலே இந்த லைனுக்கு போயிட்டு கரெக்டாக மேலே ஒரு செயின்னா லாக்குன்னு சொல்லுவேன். அப்புறம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு கீழே வந்துடணும். கீழே ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே ஒரு லாக்கு. ஸோ திரும்ப மேலே. ஸோ நல்லா நெருக்கமாக ஒர்க் பண்ணணும். ஒரு லாக்கு. இந்த த்ரெட்டை மேலேருந்து கொண்டு வரும்போது ரொம்ப இப்படி இழுத்து கொண்டு வராதீங்க. கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கொண்டு வந்துட்டு இந்த பொசிஷனுக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் கீழேருந்து த்ரெட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லாக் போடுங்க. இந்த சாட்டின் ஸ்டிச் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லீஃப் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் வந்து ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாட்டின் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதோட நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் நான்.
ஸோ இதை வந்து எப்படி ஒரு லீஃபில் எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது மாதிரி சின்ன லீஃப் போட்டிருக்கேன். இதில் எப்படி நம்ம சாட்டின் ஸ்டிச் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஜரியில் அவுட்லைன் கொடுக்க அப்புறம் உள்ளே ஃபில்லிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து சாட்டின் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்படி நம்ம போடணும். ஸோ இப்படி ஃப்ளாட்டாக இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போடக்கூடாது. ஸோ க்ராஸாக போட்டால் தான் வந்து லீஃபில் வந்து அழகாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லாக்கு. ஸோ இங்கே ஒரு போட்டுட்டு மேலே ஒரு லாக்கு. ஸோ அதில் போட்ட மாதிரியே தான் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லாண்டிங்காக போடுவோம். ஸோ அந்த நம்ம வரைஞ்சிருக்க ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள ஃபில்லிங், ஆக்சுவலாக இது வந்து உள்ள ஸ்பேஸை வந்து ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சாட்டின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபைனலாக லாக் போட்டு நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த லீஃபில் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இதுவும் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு உள்ள சாட்டின் ஸ்டிச் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த சாட்டின் ஸ்டிச்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மேலே எம்போஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா உள்ளே வந்து இந்த நம்ம எந்த கலர் சாட்டின் பண்ண போகிறோமோ அதுவே வந்து ஒரு ரேண்டமாக நீங்கள் வந்து உள்ள செயின் மாதிரி இப்படி கொடுத்துட்டு ஸோ நீங்கள் கொடுக்கும்போது அது வந்து அந்த நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறதுக்கு உள்ளார இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் அந்த பாயிண்டட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி க்ராஸாக ஒரு செயின் போட்டு லாக் போட்டுங்க. அது மாதிரி மேலே ஒரு லாக்கு, கீழே ஒரு லாக்கு, மேலே ஒரு லாக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் போடும்போது இந்த உள்ளே கொடுத்துருக்க நம்ம அந்த த்ரெட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கும்.
இப்போ வந்து ஜரியில் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த எண்ட் பாயிண்ட் வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணோன்னா அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வரும். முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி சாட்டின் ஸ்டிச் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி லீஃப்லாம் ஃபில்லிங் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம சின்னதாக எங்கேயாவது ஃபில்லிங் பண்ணணும்னா இந்த சாட்டின் ஸ்டிச் வச்சு நம்ம இந்த ஸ்டிச்னால நம்ம அந்த டிசைனை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ஸ்டிச்சோடு உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ until then, thank you for watching.